Hello everyone, welcome to Saimedha Koti, Hyderabad. In this video, I will discuss class number 10 in transformer, parallel operation of the transformer. In this topic, I would like to discuss about short notes and concept through question. This class is useful for the aspirants, those are preparing for Andhra Pradesh State Electricity Board AEE exam and Telangana Genco, Transco, Discom, AE exams. So let us start from the short notes, and after that we will discuss some question, some practice question based on this topic. And short notes from the parallel operation of the transformer, short notes, and it is also called short notes, and this also called the key points, okay, from the parallel operation of the transformer, are observations from parallel operation of the transformer, are possible questions, the questions from parallel operation of the transformers. So these are short notes, key points, or observations, are possible questions from parallel operation of the transformer. So one of the question is, first one, purpose of the parallel operation of the transformers. First, let us discuss purpose of parallel operation of the transformer. Parallel operation of transformers. The purpose point of view. So one is to increase the power transfer capability. So first one is to increase power transfer capability from source to load, capability from the source to the load. And second one is to increase the reliability of the system, to increase reliability of the system. And third objective of parallel operation of transformer, to increase the lifetime of the transformers. Third one is to increase lifetime of transformer, lifetime of the transformers. And these are the purpose of the parallel operation. One is to increase the power transfer capability from the source to the load, and second one to increase the reliability of the system, that is continuity of the supply, and next one to increase the lifetime of the transformers. And next objective here, the second one is essential conditions to connect the transformers are in parallel. So essential conditions to connect transformers are in parallel. To connect transformers are in parallel. So this is another question. What are the essential conditions, are necessary and sufficient conditions to connect the transformers are in parallel? So one of the condition, so first one of the condition here, polarity of the two transformers must be same. Polarity of two transformers, the two transformers must be same. So this is the first condition, and this condition is valid for single phase transformers as well as and three phase transformers. So this condition is valid for the single phase transformers as well as a three phase transformer point of view. And second condition, one more condition here, so that is phase sequence of the two transformers must be same, and this phase, the sequence of the two transformers, so phase sequence of two transformers must be same. So this condition is valid for three phase transformers only. So only phase sequence valid for three phase transformers only. And third condition,
So third condition here, condition number 3. Condition number 3, the phase displacement between the two transformers must be equal to the 0. Phase displacement between two transformers, the two transformers is equal to 0, is equal to 0, and otherwise so we cannot connect the transformers are in parallel. So these are the 3 essential conditions to connect the transformers are in parallel. So మరి ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కనెక్ట్ చేస్తే ప్యారలల్ ఆపరేషన్ ఉంటుంది క్వశ్చన్లో ఒకసారి 2 ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇస్తాడు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్షన్స్, అది ప్యారలల్ ఆపరేషన్కి సూటబుల్ అవుతుందా కాదా అని క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దానికి ఐ విల్ గివ్ ఏ టేబుల్. సపోజ్ దిస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ A, and next one, so this one is transformer B connection, transformer B. So there are 2 transformer A and the transformer B, and whether parallel operation is possible or not. Parallel operation is possible or not. So this type of the question, whether parallel operation is possible or not. So now let us see the combinations of the transformer connections. So one of the connection, so first connection, and that is suppose delta transformer A is a delta 3-phase transformer A is delta 3-phase transformer. And so before this parallel operation point of view, and let us consider here this one is one more column, and transformer A is a delta, and here phase displacement. So let us take the phase displacement between the 2 transformers, displacement, and whether parallel operation is possible or not. So this type of the question. So transformer A connection is delta 3-phase transformer, and transformer B connection, see here transformer B also delta 3-phase transformer, and this delta 3-phase transformer A is a delta, and transformer B is delta. Now what is the phase displacement? Delta phasor groups 0-degree connection or 180-degree connection. Here also 0-degree connection or 1. Consider 0-degree connection. 0 degree minus 0 degree is equal to the 0. So phase parallel operation is possible for these 2 transformers. And in this case I have given one more condition. So this one is phase displacement between the 2 transformers are equal. This is also for 3-phase transformers only. 3-phase transformer. This condition is valid for 3-phase transformer only. And next one more connection, second one. So here transformer A is a star connection, transformer B is also star connection. Now what is the phase displacement between these 2 transformers? So 0 degree minus 0 degree is equal to the 0. So this is also this connection, these 2 transformers are also connected in parallel. These 2 transformers are suitable for parallel operation. And next combination, the transformer delta, transformer A is a delta, and transformer B is the star transformers. So here also 0 degree minus 0 degrees are possible. So these 2 transformers are also suitable for parallel operation of the transformer. ఈ 2 transformers కూడా parallel operation లో కనెక్ట్ చేయవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ 4th కాంబినేషన్ తీసుకుంటే సపోజ్ స్టార్. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ అ స్టార్, the transformer B is a delta. So here also 0 minus 0 degrees is equal to 0 degrees. So now therefore phase displacement is equal to 0. So this one is also, these 2 transformers are also suitable for the parallel operation of transformer. And next one, 5th connection, one is a delta star and this one is a delta. So delta star and delta have taken.
So delta star is, for example, 30 degrees minus 0 degrees is equal to 30 degrees. Phase displacement between the two transformers is 30 degrees. So these two transformers are not suitable for parallel operation of the transformer. And next combination, suppose I am taking sixth combination here, and this one is delta star and star star three-phase transformer. And if we take this also, let us take 30 degrees minus 0 is equal to 30 degrees. And these two transformers are also not suitable for parallel operation of the transformer. And next combination, suppose delta star and delta star. This one is the star delta. Okay, suppose I have taken delta star only, and 30 degrees minus 30 degrees, sorry, by 30 degrees, and we have considered it is a plus 30 degrees only, and it is equal to 0. So these two transformers are suitable for parallel operation. And one more combination, suppose if it is a delta star and other one is a star delta. So this one is star delta I have taken. So if delta star is a plus 30 degrees, star delta will become minus 30 degrees, and 30 degrees minus of minus 30 degrees is equal to 60 degrees. So this connection is not suitable for parallel operation. And another possible connections here, ninth one. So I am taking here dy, for example. So this one is a dy 1. The dy1 is nothing but 30 degrees lagging, and next one is a dy11 is given. So one transformer is that. So it is a 30 degrees, okay, the minus 30 degrees, okay, it is a plus 30 degrees. So by solving here we'll get 60 degrees. So these two transformers are also not suitable for parallel operation. dy1 is nothing but, so 30 degree lagging, and this one is 30 degree leading. So this is leading. So phase distance, that lagging angle is minus 30, leading angle is a plus 30 degrees. The minus into minus 30 degrees minus 30 degrees equal to 60 degrees, minus 60 degrees. So that these transformer connections are also not suitable for parallel operation of the transformer. మన క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతారంటే కాంబినేషన్ ఇచ్చి, సో దీంట్లోకి వెళ్ళి విచ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ప్యారలల్ ఆపరేషన్ అంటాడు, ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ ప్యారలల్ ఆపరేషన్ అంటాడు. ఇలాంటి కాంబినేషన్లో క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది ఒక అబ్జర్వేషన్. సో దీస్ ఆర్ డిజైరబుల్ ఎసెన్షియల్ కండిషన్స్ that to connect the transformers are in parallel. And next third observation here, the third one, desirable properties. Okay, third observation is the desirable conditions to connect transformers are in parallel. To connect transformers are, okay, in parallel. So what are the desirable conditions to connect the transformers are in parallel? Third observation. And first one of the desirable condition, one is the voltage rating. Okay, here voltage, and in this case voltage, the rating of the transformer, voltage ratings of two transformers are equal. So this is the one of the desirable condition. And next, to avoid overloading capacity. Second one, to avoid overloading capacity of any one of the transformer. So another condition here, the kVA rating of the transformer, or load sharing is directly proportional to load sharing of transformers are directly proportional to their kVA rating, directly proportional to their kVA ratings. So ilant question aditadu. So to avoid transfer, అంటే ఎక్కువ kVA rating ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్కువ లోడ్ను షేర్ చేయాలా, తక్కువ రేటింగ్ ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్కు తక్కువ లోడ్ కేవీని షేర్ చేయాలి. అది టు అవాయిడ్ ఓవర్లోడింగ్ కెపాసిటీ. మరి ప్రాక్టికలీ టు అచీవ్ దిస్ కండిషన్, టు ప్రాక్టికలీ
to practically to obtain above condition, to obtain above condition or above condition. So any one of following condition should be satisfied. Any one of following conditions should be satisfied. Otherwise, what will happen? Any one of the transformer experience overloading capacity. So what are the conditions are that? One is, and first condition here, this one is ohmic impedance of the transformer. Ohmic impedance antam, the impedance of transformer. So ohmic impedance of the transformer inversely proportional to the kVA rating of the transformer. So it means that suppose ohmic impedance of the transformer A divided by ohmic impedance of the transformer B is equal to kVA rating of the transformer B divided by the kVA rating of the transformer A. So ilant question adige chance untadi. And next one more condition, so second one, that is per unit impedance of the transformer inversely proportional to their kVA ratings, and it is nothing but the per unit impedance of the transformer A divided by per unit impedance of the transformer B, the is equal to kVA rating of the transformer B divided by the kVA rating of the transformer A. And next third condition, so one more possibility condition. So indulo per unit impedance of the transformer A the is equal to per unit impedance of the transformer B. అంటే ఈ మూడిట్లో ఏదైనా ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినట్లయితే ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ పైన ఓవర్లోడింగ్ కెపాసిటీని మనం అవాయిడ్ చేయవచ్చు. ఇది మెయిన్ కండిషన్. సో టు అవాయిడ్ ద ఓవర్లోడింగ్ కెపాసిటీ, సో ఇన్ దిస్ కేస్ దట్ మీన్స్ KVA rating is directly load sharing is directly proportional to their KVA rating. To get that, so what are the requirement is per unit impedance of the two transformers are equal. So ఇది మనల్ని అడిగే క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ the third desirable condition is, so this is one voltage rating of the two transformers are equal. To avoid the overloading capacity, load sharing of transformers are directly proportional to their KVA rating. And next one, X by R ratio. So third condition here, third condition number 3. Condition number 3. So that is X by R ratios. X by R, the ratios of the two transformers should be equal to operate. So this should be equal the two operate at load power factor, at same power factors, at same the power factors. So ఇది క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో X by R ratios of the two transformers are equal. So that means X by R ratios of the transformer A the is equal to the X by R ratios of the transformer B అంటారు. So transformer B. Suppose let us take tan inverse of X by R, so transformer A, so D is equal to the X by R ratios, tan inverse of X by R ratios of the transformer B. And tan inverse means suppose this one is any angle theta and this is the R, the X and Z. So tan inverse theta is equal to tan inverse of, you can write the X by R and write. After the name రాసుకోవచ్చు theta A is equal to the theta B and ఇప్పుడు theta A is equal to theta B అంటే cos ఏమవుతుంది, cos of theta A is equal to cos of theta B అవుతుంది. అంటే this is nothing but power factor of the transformer A, power factor of transformer A the is equal to the power factor of transformer B అంటారు, transformer B. సో అలా కాకుండా ఒకవేళ ఇన్ దిస్ కేస్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ X by R ratios of the transformer A greater than the X by R ratios of the transformer B ఉంది. సో ఒకవేళ X by R ratios అనే అన్ఈక్వల్గా ఉంది.
అప్పుడు ఏమైతే చూడండి x by r ratio అంటే let us take tan inverse on both side. The x by r ratios of the transformer A is equal to tan inverse of the x by r ratios of the transformer B. So and x by r ratios ఉన్నప్పుడు this value the greater than the x by r ratio and theta A is greater than the theta B. So it means that cos theta A the less than the cos theta B. So what is conclusion? So this one is high x by r ratio and power factor is low, and low x by r ratio power factor is high, and that means one transformer. For example, find, so if the load power factor is equal to the load power factor is equal to 0.8, so then power factor of transformer A will become, so that is power factor of transformer is a 0.7, and power factor of the transformer B will become, so that is 0.9. So one transformer, the transformer which has high x by r ratio will be operated at inferior power factor of the load, and transformer which has low x by r ratio will be operated at superior power factor of the load. But ఈ రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ను ఒకే లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఆపరేట్ చేయాలంటే what is the condition to be satisfied? This x by r ratios of the two transformers are equal. So these are the desirable conditions to connect the transformers are in parallel. So ivi manaku adige questions. And next observation, another one is second, this one is desirable properties of the transformers. And fourth observation తీసుకుంటే parallel operation నుంచి, సో ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, లోడ్ షేరింగ్ పైన క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో what is the load shared by the transformer A and what is the load shared by the transformer B, and this is a load sharing of the transformer A, sharing of the transformer A and transformer B. సో ఇలా రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ పైన లోడ్ అనేది ఏ విధంగా షేర్ అవుతుంది. సపోజ్ లోడ్ షేరింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోడ్ షేరింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏ ద ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో దిస్ వన్ ఈజ్ లోడ్ KVA, సో లోడ్ KVA, సో మల్టిప్లైడ్ బై ఇంపిడెన్సీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ B డివైడెడ్ బై impedance of the transformer A plus impedance of the transformer B. So load sharing of transformer A is equal to always load KVA into ZB by ZA plus ZB values. And next one, load sharing of the transformer B. So this transformer B is equal to the load KVA, so load KVA into ZA by, so this ZA plus the ZB values, okay, ZA plus ZB value. So ఈ ఫార్ములాస్ లోడ్ షేర్డ్ బై ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బి. సో ఇందులో క్వశ్చన్ ఏంటంటే నోట్ 1 అనుకోండి. సో నోట్ ఒక ఇయర్ నోట్ పాయింట్ జరిగిన నోట్ పాయింట్ ఇయర్. సో నోట్ 1 అంటాను. సో నువ్వు ZA Z ఒకవేళ ZA ZB, if ZA and ZB ఆర్ ఇన్ ఓమిక్ వాల్యూస్, ఒకవేళ మనకు ఓమిక్ వాల్యూస్లో ఇచ్చినప్పుడు, సో ఓమిక్ వాల్యూస్ ఇస్తే, సో ఇఫ్ ZA ZB ఆర్ ఓమిక్ వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్, సో నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ వాల్యూస్ను డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. అంటే ZA సపోజ్ లోడ్ KVA ట్రాన్స్ఫార్మర్, దెన్ సో ఇయర్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ values in above ఫార్ములే డైరెక్ట్లీ. సో ఇలా మనకు ZA ZB అనేది ఓమిక్ వాల్యూస్లో ఇస్తే, సో మనం డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఒకసారి ఏమిస్తాడంటే ఓమిక్ వాల్యూస్లో కాకుండా పర్ యూనిట్ వాల్యూస్లో ఇస్తాడు. సో దట్స్ వీ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ నోట్ నెంబర్ 2. సో ఇయర్ నోట్ నెంబర్ 2. సో ఇప్పుడు ఓమిక్ వాల్యూస్లో ఇచ్చినప్పుడు ఓకే, కానీ ZA ZB, ఇఫ్ ZA అండ్ ZB ఆర్ గివెన్ ఇన్ పర్ యూనిట్ వాల్యూస్, సో అప్పుడు మనకు అడిగే క్వశ్చన్ వేరే ఉంటుంది. ZA ZB ఆర్ ఓమిక్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఓమిక్ వాల్యూస్లో ఇస్తే ఈ ZA అనేది పర్ యూనిట్ వాల్యూ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏ కరెస్పాండింగ్ టు బేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏ, అండ్ ఇది ZB అనేది ద పర్ యూనిట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ బి
corresponding to per unit values of the transformer, corresponding to base value of the transformer B. So here మనం కామన్ బేస్ అనేది అనుకోవాలి. సో ఏదైనా నువ్వు కామన్ బేస్ అనుకొని న్యూ పర్ యూనిట్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎలా న్యూ పర్ యూనిట్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? వోల్టేజ్ రేటింగ్ అనేది సేమే. సో నా ఓమిక్ వాల్యూస్ మనం చేసినట్లయితే మనకు ఫార్ములా తెలుసు, జెడ్ పర్ యూనిట్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద జెడ్ పర్ యూనిట్ వోల్ట్, ఒక జెడ్ పర్ యూనిట్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇట్ మల్టిప్లైడ్ బై ఎంవిఏ డివైడెడ్ బై ద కేవీ హోల్ స్క్వేర్ అనే ఫార్ములా ఉంటుంది. ఈ వోల్టేజ్ రేటింగ్ అనేది కాన్స్టంటే ఉంటుంది, కాన్స్టంట్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, జెడ్ పర్ యూనిట్, సో జెడ్ పర్ యూనిట్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో జెడ్ పర్ యూనిట్ ఓల్డ్ వాల్యూ ఇచ్చిన వాల్యూ తీసుకొని మల్టిప్లైడ్ బై, సో జెడ్ పర్ యూనిట్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇయర్ న్యూ జెడ్ పర్ యూనిట్ వోల్ట్, సో దట్ ఈస్ కేవీఏ ఆర్ ఎంబీఏ వీ కెన్ టేక్. సో కేవీఏ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆర్ దిస్ వన్ ఈస్ KVA of or MVA new value or KVA the new, so divided by the KVA so old value అని తీసుకోవాలి. అంటే మనం ఏదైనా బేస్ వాల్యూ, సో న్యూ వాల్యూ ఏదైనా అనుకోవచ్చు, KVA న్యూ అనేది, సో ఇయర్ KVA న్యూ, సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు KVA ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏ, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏ ఆర్ KVA ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ బి అని కూడా అనుకోవచ్చు, KVA ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బి. సో ఇలా ఏదైనా ఒకటి తీసుకొని న్యూ పర్ యూనిట్ వాల్యూస్ కనుక్కున్న తర్వాత దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద కరెక్ట్ వాల్యూస్. అలా కాకుండా డైరెక్ట్గానే పర్ యూనిట్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఇంకా వెరీ అనదర్ మెథడ్ ఏంటంటే, ఒకవేళ నీకు పర్ యూనిట్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఓమిక్ వాల్యూస్లో కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి నీకు ఓమిక్ వాల్యూలో కన్వర్ట్ చేసి ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద లోడ్ కేవీఏ రేటింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేవి మనకు లోడ్ షేడ్ బై ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బి అని క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఈ దీంట్లో ఎక్కువగా సార్. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద ఫిఫ్త్ వన్, సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ద సర్క్యులేటింగ్ ద కరెంట్ between the two transformers. So the circulating current between the two transformer is equal to, suppose E2A minus E2B, okay, E2B, difference of this voltage, that is the ZA plus okay ZB పైన కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఒకవేళ if E2A the is equal to E2B, so this E2B, so then circulating current IC అంటారు, circulating current, so this IC circulating current is equal to 0. So if E2A is not equal to E2B, there is a possibility of circulating current. అందుకని వన్ ఆఫ్ ద డిజైరబుల్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే వోల్టేజ్ రేటింగ్ ఆఫ్ ద టూ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ ద టు కనెక్ట్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటాయి. I repeat once again here all the points once again. And first point, ఒక ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి, పర్పస్ ఆఫ్ ద ప్యారలల్ ఆపరేషన్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ essential conditions to connect the transformers are in parallel. And third condition here, so next third observation, desirable conditions to connect the transformers are in parallel. And the fourth condition, so fourth one, load sharing of the transformer A and transformer B, load sharing of the two transformers, and load sharing of transformer A is equal to load KVA into ZB by ZA plus ZB, load sharing of transformer B is equal to load KVA. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుందంటే లోడ్ కేవీఏ ఏ విధంగా కనుక్కోవాలా అంటాడు. సో లోడ్ కే మనకి ఇచ్చేది ఏ విధంగా ఇస్తాడంటే లోడ్ పవర్ ఇస్తాడు కిలో వాట్స్లో. అండ్ కిలో వాట్స్లో ఇచ్చినప్పుడు సపోజ్ లోడ్ పవర్ ఉందనుకోండి, పవర్ ఇన్ ద కిలో వాట్స్లో ఇచ్చింది అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ విఐ కాస్ టీటా కదా. సో ఇది మనకు లోడ్ కేవీఏ కావాలి. సో కేవీఏ కావాలంటే ఏం చేస్తున్నాం, ఇచ్చిన పవర్ ఇన్ కిలో వాట్స్ డివైడెడ్ బై ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ చేసినట్లయితే మనకు లోడ్ కేవీఏ అనేది వస్తుంది. ఒకసారి ఈ పవర్ లోడ్ అనేది కిలో వాట్స్లో ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని కేవీఏలో కన్వర్ట్ చేసుకొని సో ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే యూ విల్ గెట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. సో ఇలా ఫార్ములా తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇచ్చిన వాల్యూస్ను ఒకవేళ ZA ZB ఇచ్చిన అనుకోండి ఈ ఫార్ములాలో డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఒకవేళ పర్ యూనిట్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఓమిక్ వాల్యూస్లో కన్వర్ట్ చేసి ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు లోడ్ షేరింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బి అనేది ఈజీగా కనుగొనవచ్చు. అలా కాకుండా ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే ఓమిక్ ఓల్డ్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని న్యూ వాల్యూస్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని కూడా చేయడం వల్ల సో విల్ గెట్ ద లోడ్ షేరింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్
transformer A and transformer B. Okay, so this was short notes from the parallel operation of the transformers. Let us solve some question based on this concept. Question number 1, two transformers are to be operated in parallel such that they share the load proportion to their kVA rating. The rating of the first transformer is 500 kVA and its per unit impedance is a 0.05 per unit. If the rating of the second transformer is a 250 kVA, its per unit impedance, per unit leakage impedance is option 1 0.20, option 1 0.10, option 3 0.05 and option 4 0.025. So to share the load, the directly proportional to their kVA rating. What is the condition here? Ohmic impedance of the transformer inversely proportional to kVA rating of the transformer. This condition to be the satisfied. So ఈ కండిషన్ మనం మాడిఫై చేస్తే ఎలా వస్తుందండి? The ohmic impedance of the transformer A divided by the ohmic impedance of the transformer B, ohmic impedance of the transformer B is equal to the kVA rating of the transformer B, the divided by kVA rating of the transformer A. So this kVA rating of transformer A. And by solving, suppose this ohmic impedance of transformer A multiplied by the kVA rating of the transformer A is equal to ohmic impedance of transformer B the into kVA rating of the transformer B, and both sides is the different kVA voltage, kVA ratings are not equal. I am dividing this with this kVA kilovolt square of the kilovolt square, and here also kilovolt square. So now this you can write the per unit impedance of the ohmic value kilovolt square, voltage ratings are equal, assume that voltage ratings are equal. So that per unit impedance of the transformer A is equal to per unit impedance of the transformer B. So by using this per unit impedance of the transformer A, the is equal to per unit impedance of transformer B equal to per unit impedance of the transformer A is given, and this value is equal to 0.05 per unit value. So answer is the 0.05 per unit is the right answer for this question. సో ఇలా మనం ఒకవేళ మీరు మిస్టేక్ ఎక్కడ వేసే ఛాన్స్ ఉంటుందంటే, ఇది ఓమిక్ వాల్యూస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూ తీసుకొని కేవీ రేటింగ్ అలా వేస్తే మే గెట్ ఏ రాంగ్ ఆన్సర్. మీరు ఎలా తీసుకోవాలంటే ఓన్లీ ఓమిక్ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కేవీ రేటింగ్ తీసుకొని దాన్ని మాడిఫై చేస్తే విల్ గెట్ దిస్ కండిషన్. per unit impedance of the transformer A is equal to per unit impedance of the transformer B. So answer for this question the 0.05 per unit values. And next one, another possibility of the question, two single phase transformers with equal turns ratio, impedances of 0.5 plus j 0.3 ohms and 0.6 plus j 1 ohms with respect to secondary. If they operate in parallel, how will they share load of the 100 kilovolts at a 0.8 power factor lagging? Option 1 50 kilowatts, 50 kilowatts. Option 2 62 kilowatts, 38 kilowatts. And option C, option 3 78.2 kilowatts, 21.8 kilowatts. And option 4 85.5 kilowatts, 14.5 kilowatts. And first one, two transformers are connected in parallel. So impedance of the transformer 1. So I am taking impedance of the transformer 1 is equal to the 0.5 plus j the 0.3. So these are impedance of the transformer 1. Let us convert into polar form. So this value is equal to, by in the polar form, so we will get magnitude of Z1 is equal to 0.583. Magnitude of Z1 is equal to 0.583. Angle equal to, so this angle is equal to 30.96 degrees. This is the impedance of transformer 1. Next, impedance of the transformer 2 is equal to
This was given 0.6 plus J1. So let us calculate magnitude. So this value is equal to 1.166. So angle is 59.036 degrees. 36 degrees. And Z, let us calculate Z1 plus Z2 also. Z1 plus Z2 is equal to 0.5 plus J 0.3 plus 0.6 plus J 1. So by simplifying, we will get G 1.1 plus J 1.3. So in polar form, so magnitude is 1.702 at an angle of, so this wall is equal to 49.76 degrees. These are Z1, Z2, Z1 plus Z2. And next load KVA. So load KVA of load the KVA. So we can get SL. So this is an SL wall, and that is equal to apparent active power divided by power factor. So power factor. So this power factor is equal to, so power factor is 0.8 lagging, and this value is equal to SL, the value, so lagging K, the SL value. So let us calculate apparent power. SL is equal to 100, so divided by power factor is equal to 0.8. So now this SL is equal to, so 125 at an angle of minus 36.86 degrees. So it is a lagging power factors. That's why I have taken here minus sign. So minus 36.86 degrees here. Angle is minus 86 point. And we required, so this one is the apparent power shared by the transformer A. So that is equal to load KVA multiplied by, so impedance of the transformer 2 divided by, for example, apparent power transformer 1. So 1 is S1 I have taken. S1 is equal to SL plus N2 Z2, Z1 plus the Z2 values. And after this, so let's substitute SL value 125 at an angle of minus 36.86 degrees multiplied by, so this 36.86. So Z2 is equal to Z2 values 1.166 at an angle of 59.036 degrees divided by, so Z1 plus Z2. So in the polar form 1.702 and at an angle of the 49.76 degrees. Okay, this is apparent power. So by simplification, the S1 is equal to, let us simplify this, magnitude is 85.63. Let us calculate the angle. So this angle is minus 27.59 degrees, and therefore a power active component of this one is equal to the S1 into cos theta. So therefore cos theta values, S1 is a 85.63 cos of the 27.59 degrees. So by solving here we'll get the active component. So this value is equal to 75.89, so 89 kilowatts. This is 75, we have 75.89 kilowatts. And next one, the power. So in this is the power load shared by the apparent power shared by the transformer 2. So this S2 is equal to the load KVA into Z1 divided by Z1 plus Z2 values. And this load KVA is equal to 125 at an angle of minus 36.86 degrees, and Z1 is equal to 583 at an angle of 30.96 degrees divided by, so this Z1 plus Z2 is equal to 1.702 at an angle of, this angle is equal to 49.76 degrees. Okay, like so now by solving here we will get,
some apparent power. So S2 values. So 42.81. Let us calculate the angle. Angle is minus 55.56. And after this you can calculate power P2 is equal to S2 into cos theta. So S2 into cos theta values. So this value is equal to 24.21 kilowatts. 21 kilowatts. So we got the answer. First one is power shared by the transformer. One is 75 point. So I'm writing here. So this power shared by transformer 1 is equal to 75.89 kilowatts, and power shared by the transformer 2 is equal to 24.21 kilowatts. Now see the options here. Approximate answer we have to select. This one is the previous ESC questions. Okay, ESC question. So these are the options are given. Suppose options ఇలా ఇచ్చినప్పుడు నియరర్ ఆన్సర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా. ఆన్సర్ ఏమన్నా 70.89 kilowatts. Second one is 24.21 kilowatts. So that answer for this question option 3 is correct. And next one, ఆన్లైన్ సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్లో రికార్డెడ్ ఆన్లైన్ కోర్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది అనేది డిస్కస్ చేస్తాను. సో మొదటగా ఆన్లైన్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ థిరిటికల్గా క్లాసెస్ ఉంటాయి. తర్వాత థిరిటికల్ క్లాసెస్తో పాటు ద గేట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈఎస్సి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. సో వీటితో పాటు జెన్కో, ట్రాన్స్కో, డిస్కమ్లో వచ్చిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ రికార్డింగ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, యూపీఎస్సి క్వశ్చన్స్ కూడా రికార్డింగ్ చేయడం జరిగింది. సో అదేవిధంగా ప్రీవియస్లో అదర్ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్కు సో ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అయినా కూడా దాన్ని వివరంగా రికార్డింగ్ చేయడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ వన్, సో వీటితో పాటు సబ్జెక్ట్ వైజ్ బ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. అదేవిధంగా లైవ్ టెస్ట్, ఫుల్ లెంత్ లైవ్ టెస్ట్, టాపిక్ వైజ్ లైవ్ టెస్ట్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ కంప్లీట్ కంటెంట్ అనేది సో స్పేస్ గేట్ యాప్ ద్వారా సో మీకు మేము అందిస్తున్నాం. ఇట్లాంటి కంటెంట్ అనేది సో ఏ సంస్థ కూడా ఎప్పటివరకు చేయలేదు. సో ఓన్లీ ఇలాంటి కంటెంట్ మీకు అంటే థిరిటికల్గా క్వశ్చన్స్ కాకుండా, ఆ థిరిటికల్ క్లాసెసే కాకుండా ఆ టాపిక్ సంబంధించిన ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ప్రతి టాపిక్ సంబంధించినటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ను చాలా వివరంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇలాంటి కంటెంట్ మీకు ఓన్లీ సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్లోనే పొందవచ్చు. సో ఇలాంటి కంటెంట్ ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో ఏ సంస్థ కూడా వేయలేదు. అలాంటి సంస్థ ఏదైనా ఉంది అంటే అది సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్. మరి ఇంత మంచి కంటెంట్ మీకు వాళ్ళకి చాలా తక్కువ అమౌంట్లో, తక్కువ ప్రైస్లో పొందవచ్చు. ప్రైస్ రేట్ చెప్తాను. ఏఈ అండ్ ఏడబ్ల్యూ కోసం ఓన్లీ 9,000 రూపీస్ ఫర్ ఆన్లైన్ ప్లస్ మెటీరియల్ తీసుకోవాలంటే అది 9,000 రూపీస్ ఓన్లీ. తర్వాత ఆన్లైన్ ప్లస్ ఆఫ్లైన్, తర్వాత లైవ్ క్లాసెస్ కొరకు ఒకవేళ మీరు ఆఫ్లైన్కి వచ్చినట్లయితే అది 27,000 రూపీస్. సో ఇవన్నీ కూడా స్పేస్ గేట్ యాప్లో ఉంటాయి. సో స్పేస్ గేట్ యాప్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నెంబర్కు కాల్ చేయండి మీకు. సో దీని డీటెయిల్స్ అనేది వివరంగా వివరించడం జరుగుతుంది. నెంబర్స్ ఒకసారి చెప్తాను. 9849713451. సో 9848692598. సో ఇలా 9849713451 అనేది మా కోఆర్డినేటర్ శశికాంత్ సార్ నెంబర్. ఈ నెంబర్ కాల్ చేస్తే సార్ మీకు యాప్ గురించి, కంటెంట్ గురించి వివరంగా వివరిస్తాడు. సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ 28th ఆన్వర్డ్స్ ఒక న్యూ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దీంట్లో లైవ్ ప్లస్ రికార్డింగ్ అనేది సో పొందవచ్చు. అంటే లైవ్ క్లాస్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే సో మార్నింగ్ 9 నుంచి సో లైవ్ క్లాసెస్ గురించి చెప్తాను ఒకసారి. సో లైవ్ మార్నింగ్ 9 నుంచి 11:30 వరకు సో ఒక సెషన్, అండ్ ఇది 1.5 hour అనేది వస్తాయి. సో 1 hour 30 minutes వరకు వస్తుంది. మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ 10:30 వరకు. తర్వాత 11 నుంచి 12:30 వరకు. సో ఇలా 11 నుంచి 12:30 వరకు. సో ఈ విధంగా మొత్తం టోటల్ 7 hours క్లాస్ అనేది ఉంటాయి పర్ డే. సో ఇలా లైవ్ ప్లస్ రికార్డింగ్ అనేది 28th నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మొదటి సబ్జెక్ట్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్. సో ఈ ప్రైస్ కూడా సో లైవ్ క్లాసెస్ ప్లస్ ఆన్లైన్ రికార్డింగ్ అన్నీ కూడా కలిపి ఓన్లీ 9,000 రూపీస్లోనే మీకు ఇవ్వబడుతుంది. సో ఇంకా మీకు ఏమైనా ఇక లైవ్ క్లాసెస్ ప్లస్ రికార్డింగ్ కోసం ఏమైనా ఆబ్జెక్షన్స్ ఉన్నా లేదా ఏమైనా సో డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు సో ఈ నెంబర్ కాల్ చేయండి. ఈ నెంబర్ కాల్ చేస్తే మీకు సార్ వివరంగా వివరిస్తాడు.
So I wish you all the best. So thank you very much.